Let me check the attendance for today. Okay, a total number of 44 students have registered your attendance today, so thank you very much. Okay, and then on top of that, for those who I think everybody has their own group now. Semua dah buat pendaftaran kumpulan. So for the group registration, so we have on record 20 teams or groups. Okay. So if you think you haven't registered, so please request to register again. Okay, so we have 20 groups covering all the sections 5 and 6 students. Okay, so hopefully most of you already registered, apart from those who are already maybe deciding to opt out from this course. Okay, and then at the most you have 4 students per team. Okay, so I think 4 students should be workable. And then the next thing is that the coordinator for thermodynamics 2 already set up the author account for section 5 and 6. So you can check with your author account whether you have been included in the classroom on the author platform. This is important because in the next 2 weeks we'll be having our test 1. Okay, so our test 1 again will be on the 6th of May. Okay, kita punya test 1 akan dilaksanakan pada 6 Mei, and the test 1 will be conducted via the author system. Okay, so what would be the differences between let me share a bit of my screen. Okay. Right. So hopefully you can see this. So this is what I have as the lecturer, and then I have here the SEM 2, the semester, and then the thermodynamics course, and then this is the coordinator, the Sharin. So most of you already received this notice. So most of the material for the author is under his responsibility. So you need to check on weekly basis if there is any additional new items that the coordinator has been put up. From my side, I have the Google Classroom here, as you can see here. Okay, this is where I put all the relevant inputs to the students. Okay, however, because the regulation for the assessment must be done through author, then we need to have the author set up as well. Okay, so just a note here, if you look at the announcement on last week announcement on 19 April, I think if you log in into your author, you're going to see this announcement from the course coordinator. He already set up the assignment. Okay, so so there's assignment 1. I think for his section 9 and 10. So for your case, your responsibility will be the assignment that I had put in on the Google Classroom. Okay, so please avoid being confused. So you have this tutorial 2 submission and then the tutorial 3. So as you can see on the screen, so these are the students that registered on my Google Classroom for thermodynamics 2, session 5 and 6. And this is the work that has been allocated. Yeah, this tutorial 2 was due
last week. Okay, as you can see here, total students 64, or 18 of you are still not submitting the required submissions, and then 46 have already submitted, so thank you very much. For tutorial number 3, okay, one student already submitted, thank you. Another 63 haven't submitted the assignment. Okay, for me, I use the classroom because it's much more user friendly in comparison against the author. But for the author, you need to have it as well because it's what the requirement from the universities. Okay, just double check. Do I have the right students? So while I push this, so you can simply check whether your name out there or not. I think most of you are here. So in total, I have on the author. Sorry, why is more than, should be only student, but I think it got mixed up with another section as well. Okay, never mind. So again, why I'm showing you all these things because learning under session 5 and 6, please, your priority is the Google Classroom. Okay, and then for assessment, you need to go back to author to complete the assessment. Only that during the final examination that we will prepare both platforms, author and classroom, because there were cases before where students are unable to submit solutions using author, so we prepare a backup platform which is using the Google Classroom. Okay, but we supposed to have a warm-up assignment before the test one, because I'm not sure for this time of the year how will be the challenges when we are using the author system for the test one. Okay, so bad things do happen, so hopefully we don't have the issues on your submission during the test next Thursday. Okay, so a reminder for the student, we're going to have our first test one test on 6th of May. What time is it? The test should be on is it test? Okay, the test should be on 8:30 p.m. atau malam hari Khamis, lagi 2 minggu. Okay, a week before your Aidilfitri. Alright, so finish on that. We're still seeing my screen, so just to final see on compressor. Okay, you can still see here. Okay, for those who already checked this slide, I think you need to, if you want additional information on the topic on compressor, so you can go to the Padlet that I've prepared for you. Okay, so these are the additional note that you can have a read, and then there should be one book on here. Okay, for the applied thermodynamics, we only take the chapters on the compressor. Okay, but the other chapters, although the book also discuss the Rankine cycle, Brayton, and so on, but the Rankine cycle assessment, we take it from the Cengek and Bowles book. Okay, so coming back to the slide from the Noshikin, so most of the example that you have here are basically the example that taken from the Easthorpe McConkie book. So if you want to have in the book style, then you can go to the Easthorpe McConkie. Yeah, so I just just run through this example, because the kind of assessment that you're going to have is not far from what the example shown in the slides, and most of the assessment will revolve on the theories as described on the slide, and as well as the book from the Easthorpe McConkie. Okay, so you go to Padlet.
Please ensure you have Lister and McConkie. Okay, you look on the title of positive displacement. Positive displacement machine. So if you look at the book from Mr. McConkie, then you're going to have this chapter. Yeah. So all the content from the slides are taken from this book, this chapter. So it's better that you have this download for this specific chapter, because what is good about this book is that it gives you the kind of example that usually will take place during the test and examination. Okay, here example 9.1 from the books is the same as the example shown in the latest slide, and mm, like I said, most of the tests and exam will revolve on the same concept of question. Okay, any questions? Anything? No check, right? So example 4.1. Just to highlight a bit on the example. So here you have a single stage. Okay, and then you have the logic flow rate, and then you have the pressure. Okay, sometimes you have pressure in kilopascal, or sometimes in psi and so on. So you know this will be the pressure that you're going to work on, and this is the temperature. Okay, and then a reminder again, the temperature you need to converts to Kelvin. Okay, so simply add the 273. So you're going to have 288 Kelvin as the temperature. And then this is the required delivery pressure. So it start off by this pressure, and then the outcome from the compressor, this is the required pressure out. So because you have the compressor operating at this volumetric flow rate, then you need to work out what will be the mass delivered per minute. Okay, and then in this example, the assumption is given that the process is following the polytropic conditions and is given the polytropic index. In the situation where you are not given the polytropic index, you can make assumptions using the values obtained from the tables. They can assume, usually if you make assumption that index is between 1.35 to 1.4 will be acceptable. Okay, as long as you put it in your answer script. Okay, awak kena tulis dalam skrip jawapan bahawa pengiraan ini berdasarkan pada indeks polytropic antara nilai ini, ataupun awak kata indeks polytropic ialah sama dengan 1.35. So as long as you declare in your answer script, it should be okay. So here what will be the amount of mass of air delivered per minute. So one of the method to use is you use the Adagas equation of states. So you go back to the PVMRT here. Okay, and then you put it per time, so you know that you're talking about the mass delivered per minute. So here user gas constant, the R value, the pressure, okay, and then what else? And then you do the temperature, so you can work out this is the mass of air delivered per minute. Okay. Okay, here in this next example, so you already have the mass air flow rate, again the pressure, initial pressure, the temperature, and then the required pressure, and then here the index is 1.3. So you need to calculate the negative power, isotopic power, and then the isotopic efficiency.
Okay. So you know the flow rate is here, the temperature. So you can use this equation. Okay. In test and exam, all the equations relating to that particular chapter are included. Okay, dalam exam dan juga ujian, semua persamaan ataupun apa nama dia, formula yang diperlukan untuk pengiraan disertakan pada soalan. Maksudnya bukan letak dalam soalan dengan bermaksud dia ada letak halayan tambahan. Okay. So itu yang kita amalkan. So bermaksud kalau awak nak hafal lagi baik lah. Tapi kalau katalah awak macam sukar untuk hafal formula banyak kan. So dalam setiap soalan tu di penghujung tu di halayan apa selepas soalan-soalan tu appendix dia akan ada apa nama dia senarai persamaan ataupun equation. Okay. So cabaran pada pelajar ialah nak pilih persamaan yang mana. So in this example, indicated power can be determined using this formula. So you have the prototypic index, the mass flow rate of the air, Newton constant, and then the difference in temperature. So you work out the T2 using this prototypic equation. Although it's not be required by the question, soalan yang tak minta, tapi bagus untuk bila jawab soalan dalam test ataupun exam, menyatakan bahawa the assumption is the process follows the air standard assumptions. Okay, just to indicate how or why you chose this polytropic equation or the ideal gas equation as your selection to solve the problem. Then you key in the numbers and you get the result. Okay. So the next example here for isothermal power, a different formula. So you key in the number. One note to remember when you're talking in example 4.2, the flow rate of air is indicated as mass flow rate per minute. Sebab apa per minute? Sebab dia punya putaran kompresor tu dalam nilai apa nama dia? Revolution per minute. Tetapi bila awak pengiraan, awak akan pastikan masa tu dalam saat. Sebab apa? Sebab kita punya istilah watts ialah joule per seconds. So that's why you must ensure that you convert everything. And it's best that you conduct the dimensional analysis. Okay, dimensional analysis it's best that every time you do this, not only for this chapter. Okay. So dimensional analysis is just a practice that the left hand side units is must equal to the right hand side units. Okay, so like katalah ada the bar atau ada PSI ke apa, semua kena convert pada basic SI unit, which is dalam sebutan meter, kilogram ataupun saat. Okay, and then compare unit sebelah kiri dengan sebelah kanan dalam persamaan yang awak selesaikan tu, dia akan berakhir dengan sama atau tidak. Okay. Kebanyakan kes bila mana dia tak sama, itu kadang dapat accuracy jawapan yang tidak tepat dan jawapan pun salah kan. So make sure awak pastikan gunakan unit yang sama. Okay, next is the isothermal efficiency. Isothermal power divided by the indicated power, so you get the efficiency. Okay, next example 4.3, single stage double engine compressor is the volume of free air delivery that need to be given, the pressure, the temperature, and then here you have the crank speed, lepas tu ada clearance volume, lepas tu ada index 1.3. So soalan ni minta untuk awak kira swept volume. Okay, so swept volume ialah
Ispadu sapuan dalam bahasa Melayu, itu ispadu di mana piston itu bergerak ke tidak termasuk ispadu kelegaan ataupun clearance volume. Dalam soalan ni dinyatakan bahawa sistem pemampat ni ada clearance volume. So bila ini dinyatakan awak kena guna persamaan yang mengambil kira kewujudan clearance volume. So dalam pengiraan ni dekat sini kata is double acting. Ayat dia kata double acting compressor. So bila dia double acting, so jumlah berapa 300 ni ialah compression 6 bar. Okay, so ada 600 kitaran. Dan 600 kitaran ni akan menghasilkan 8 meter cube. Okay, so kalau di single acting dan 300 sajalah, maknanya siap nilai kuantiti ispadu yang terhantar tu 300. Tapi kalau dia double acting dan nilai dia ialah untuk 600 kitaran menghasilkan 8 meter cube. So ispadu antara VA dan VD ialah ispadu yang untuk satu kitaran berapa ispadu yang terhasil. Okay. The sweat volume, mana nak kira bila compressor tu dibuat. For any compressor, we know the total volume. But the total volume is already included the sweat volume as well as the clearance volume. So in this equation here, VS, sweat volumes, equal to the VA minus VC. Kalau kita susun balik, VA sama dengan VS campur dengan VC. Bermaksud keseluruhan ispadu di dalam pemampat adalah gabungan di antara ispadu kelegaan, clearance volume dan juga ispadu sapuan. Okay, so istilah ni nak kena berhati-hati, terutama untuk bab 3 ni lah. Sebab nanti bila untuk bab yang ke-6 berkaitan dengan internal combustion engine, konsep yang hampir sama pun akan diguna pakai, tetapi beza dia ialah equation dia lain sikit. Tapi untuk yang pemampat ni kita gunakan istilah ispadu keseluruhan pemampat tu adalah terdiri daripada ispadu kelegaan campur dengan ispadu sapuan. Okay. So the sweat volume is not the total volume. Okay. Sweat volume is part of the total volume. Okay, and then you sketch the PV diagram. A simple sketch like this should be okay to get about 3 to 4 marks. Okay, and then you know the delivered pressure is 6 bar based on the given questions, and then this is the initial pressure, okay, and then you work out. So you buat this algebraic expressions. Sebab kenapa nak buat macam ni? Sebab kita nak nanti sebab kita akan pakai polytropic equation untuk selesaikan. Dalam contoh soalan lain, kadang-kadang dia tak bagi nilai 6 bar ataupun 1 bar. Apa yang diberikan ialah nilai nisbah tekanan. So kalau itu diberikan, awak gunakan itulah. Mana awak assume bahawa kalau diberikan nisbah tekanan saja dan awak boleh andaikan bahawa tekanan pertama ataupun initial pressure is atmospheric pressure or 1 bar. So let's say that the pressure ratio is 6:1, then you know that the delivered pressure is 6 bar and then the initial pressure is 1 bar. Okay, and then you rearrange. So why, kenapa 0,05? Sebab dalam soalan dia beritahu bahawa nilai clearance volume ialah 5% daripada sweat volume. So 0,05 kali dengan sweat volume sama dengan nilai clearance volume. So bermaksud keseluruhan ispadu pemampat ialah keseluruhan ispadu pemampat sama dengan ispadu sweat volume campur dengan ispadu kelegaan dan nilai 1,05 daripada nilai sweat volume. Okay, from polytropic equations, yang ini masa test dan exam akan diberikan. Hopefully coordinator tak lupa untuk letak lah semua persamaan berkaitan tu. So masukkan dalam ni and then dapatlah nilai sweat volume.
Delivery temperature again using the polytropic equations. Kalau tengok kat sini dia basically kita ada dua peringkat dan kita tahu peringkat awal dia dan pengakhiran macam mana. Then P2 diberi, P1 diberi, T1 pun diberi, N diberi. So you solve the equations and then it must arrive to the logical. Contoh logical kalau T1 ialah 15 Celsius, bila awak dah hantar udara termampat, dia punya suhu mesti meningkat. So pastikan tak terbalik. Kadang-kadang terbalik kat sini. Sometimes students put it the other way around. So T1 over T2 equal to P2 over P1. So you can but you must make sure that you select the right equations. Okay, indicator power again using the equation here, you key in the values. Okay, a note here, since the double acting, then you need to multiply by 2. Sebab apa? Sebab dia pergi, pistol tu pergi kiri pun dia hantar udara termampat. Bila dia patah balik ke kanan pun dia hantar udara termampat. Kalau single acting, dia pergi satu hala, baru dia hantar, dia patah balik, dia cuma ada suctions. Dan bila dia double acting dan penghantaran ke kiri akan menyebabkan ada suction di sebelah kanan, dan bila udara yang kanan pun dia mampatkan, sebelah kiri pula dia akan initiate suctions. Okay, ini persamaan guna ni dapatkan dia punya indicator power and then you work out the mass flow rate. Okay, single acting, induction pressure. Doktor. Yep. Maaf, boleh ke kalau kita slow sikit sebab laju doktor? Saya lost lah. Okay. Okay, apa? So dia example banyak. Okay, dia contoh sebenarnya sama juga, single stage, single acting. Single acting bermaksud bila piston tu pergi ke satu direction, satu side saja yang akan membuat penghantaran udara termampat. Okay, okay, piston, ini dia shaft. Yang ini semua tahu kan. So, kalau piston tu pergi ke kiri, dia mampakkan udara sebelah kiri. So bila dalam double acting system, bila pergerakan piston ke kiri, dia akan mampak udara sini dan pada masa yang sama akan ada induction di sebelah kanan. Okay, snapshot kedua. So bila dah termampat, dah hantar, piston tu pergi kanan pula kan. So bila pergi kanan, dia akan mampakkan sebelah sini dan induction sini pula berlaku. So ni masukkan double acting. So bila itu yang diberikan dalam soalan atau sebagainya, kena ingat bahawa setiap kali kekitaran berlaku ada 2 kali proses penyedutan dan penguapatan berlaku. Okay. Right. Here in this example, ini kuantiti udara termampat yang perlu dihasilkan ialah 3 meter cube per minit. Peringkat awal 1 bar, suhu dia 23 Celsius. During induction, pressure and temperature of air is 0.98 bar, 4.43 degrees Celsius. Delivery pressure is 6.5 bar. Then the crank speed is 358 revolution per minute. The clearance volume is 5% of the straight volume and the compression index is 1.3. Okay, bila dapat soalan macam ini, another step that you can take is that you list all the relevant informations. Jadi ada satu habit lah. P1 dia, P2 apa dia, T1, T2, N berapa, and then N berapa. N kecil ialah index 1.3 dalam contoh ini. N besar ialah revolution per minute ataupun nilai pusingan dia. Dalam kes ni ialah 358. Dan a good practice sebab data ni dalam 358 dalam revolution per minute. Okay. Macam saya cakap tadi tu, bila you talking about nak convert, nak tahu dalam bentuk watts. Watts ialah joule per second. So joule dia bergantung kepada apa nama, the best thing kalau forget dia adalah half mv squared. So you know that we're talking about the mass multiplied by the velocity, which is the
Okay, mass daya meter per second square. So this is the basic definition for joule. Meter per second square, meter square per second square. M is mass. So ni dalam SI unit yang tadi saya kata tu lah. So bila nak tukar pada watts kena bagi dengan second S. So it's good practice bila you ada diberikan nilai apa nama dia, revolution of the compressor, straight away you convert from the revolution per minute, you convert to be revolution per second. So here is 358 RPM. So you put it on top of the paper, that is equal to 358 per 60. Okay. So that you dapat dalam kitaran per saat. 358 bagi 80, so you dapat 5.97 revolution per second. Sebab nanti bila kalau soalan tu ada demand, dia akan minta ECG for you to double check that you are calculating at tukar siap-siap dalam per second. So nanti nak convert ke joule per saat kalau diminta lah, okay, dalam soalan tu. Single stage reduction pressure the power. So ni, so you list down lah. Okay, yang kat sini kan dia ada satu kelainan sikit ataupun kan, macam ada data tambahan yang boleh mengelurkan. Okay. Mana dia punya beza tu. Okay, ni T0. So sekarang ni apa beza antara T0 dengan T1? Beza antara P0 dengan P1. Okay. So kita kembali pada soalan. Okay. During induction, so masa dia pump tu berfungsi, masa pump kompresor tu mula nak buat kerja, tekanan yang direkodkan ialah 0.98. So dalam soalan yang lain sebelum ni dia tak ada sampai 2 peringkat ni, tapi dalam hal ni awak kena baca dengan berhati-hati. Maksudnya bila proses pemampatan tu baru nak mula, tekanan yang digunakan ialah 0.98 bar. Tetapi bila dah selesai buat kerja pemampatan, ini adalah 1 bar ialah apa yang terhasil. Tapi sebelum dia sampai 1 bar ni, the moment kompresor tu selesai menghasilkan udara termampat, tekanan yang ada dalam termampat ialah 6.5 bar. Okay. So a good tips for that is that every time you get this question, dia punya hint apa? Hint dia ialah kalau ada nilai tekanan tu lebih daripada 2. So bermaksud idea you working with more than single stage system, or you dealing with input dengan the initial conditions are 2 different things. Okay. Another hint here is that kalau ayat tu single stage, bermaksud stage dia refer pada tekanan. Acting refer kepada berapa kali dia hantar udara termampat. So kalau double stage, bermaksud tekanan tu akan ditingkatkan 2 kali. Bermaksud akan ada P1, P2, P3, tu double stage. Kalau single stage akan ada P1 dan ke P2. So that's the indicator lah. Single acting, double acting, kalau single acting katalah 5 meter cube per minit, double acting dia boleh 5 meter cube per minit untuk 1 kitaran, kalau double acting 5 meter cube per minit untuk 2 kitaran. Okay. Right, so in here you use the equation of indicator power and then you work out okay, we know that the delivered volume is 3 meter cube per minute. Okay. The compressor delivers, maknanya pemampat sudah hantar. Okay.
sebab kan assessment semua online kan, so kadang saya pun faham ada student nak tanya pada pensyarah bila nak buat kan. Kalau exam dalam keadaan muka, you just raise your hand and then you call the lecturers to come to your table and then ask betul tak ni pemahaman dia. Okay, because dalam ujian dengan exam, kalau tak faham soalan tolong tanya, especially sebab soalan semua dalam bahasa Inggeris, sekarang dah tak ada lagi dah apa nama dia, dual language questions. So semua dalam bahasa Inggeris. So kalau awak tak sure, so boleh tanya lah. So dalam kes ni, dia menghantar 3 meter cube per minute. Itu yang dihantar, yang telah dihasilkan. Okay, so kita work backwards, kita tahu bahawa form 4 tu boleh hasilkan 3 meter cube per minute. So awak kena kira lah sebenarnya berapa desim udara yang dimanfaatkan. Okay. Dalam penyelesaian ni apa dia? Tumpang tanya. Ya. Yang FAD tu kita tak payah tukar second. Tak perlu Yang mana? Kan unit FAD kan M3 per minit kan? Tak ada. Dalam contoh penyelesaian ni, dia yang ini disimplifiedkan. Sebenarnya sebaiknya awak tukar semua dalam unit yang sama. Contoh ni 1.4 kilopascal. Okay, yang 296 is the Kelvin, 0.287 is the universal gas constant. So 3 ni m dot. Okay, ini dia tak tukar, tapi it's best practice that you dalam hal ni dia tak perlu tukar, tapi sebab apa nama dia, nak tahu dia punya mass flow rate of the air. So basically you tahu dia punya density, kan kita density sama dengan mass over volume kan. So you work using that equation. So you know the volume, you know the density. Density is influenced by the temperature and the pressure at that particular time. Sebab different pressure and temperature akan create different density. So based pada density sama dengan mass over volume, so mass sama dengan density kali dengan volume. So you kali saja. Ini tak payah convert ke second. Yeah, sebab dia direct daripada yang persamaan you know your density to mass over volume. So volume is given, density is given by using the pressure and temperature. So mass is density times the volume. Okay. So you no need for you to convert into second. But it's good practice to just double check lah. Maksud saya lah, kadang-kadang awak punya R tu R ni simplify 0.87, tapi dia punya unit kadang ada yang tersilap tulis lah. Okay, T2 based pada polytropic equation. Semua ni diberi, you key in, you get T2 as the Kelvin. Right, and then you work out the integrated power again using the similar equation. Ada nilai m dot. Okay. Relative efficiencies you determine using the this information. Mana dapat yang ini? VA, V ni datang daripada ni sebab kita tak tahu. Saya tahu bahawa garis volume tadi dalam soalan tadi 5% of the swept volume. So yang 1/4 ni sama macam soalan yang ni lah. Soalan yang tadi yang ada ni soalan yang. So you know that the actual volume is 1.05 multiplied by the volume of the swept volume. So you put that and then you can work out the actual volumes. And then since you know the speed here, masukkan dalam persamaan, you dapatlah dia punya efficiency apa ni, sepadu VA tolak VD, so swept volume. Meragukan, biasa ni betul lah. VA minus VD is the difference of the total volume against here. Tapi bila awak lakaran ni, yang ini actual volume,
Yang ni sweat volume, yang ni clearance volume. Okay. So next, prototype equation, put in, and then you get the volumetric efficiency. Okay. Lagi, pergi pada contoh lain. Yang dekat slide sudah habis. Yang lain tu sama je. Okay, volumetric stage. Jadi kalau awak tengok dalam contoh-contoh dalam ni, pastikan awak walaupun tak perlu hafal, kita akan pakai banyak ni persamaan untuk kira ni indicator power dan juga nak kira efficiency. So semua tu dalam slide. Ini persamaan untuk efficiency dan ada dua cara untuk kira. Ini cara pertama, VA minus VD actual, if you know the actual mass flow rate, or yang keduanya, okay, if you know the FAD. FAD tu datang daripada soalan tu lah. Jadi kalau dia beritahu berapa nilai isi padu yang dihantar, so they can work out using that. So to calculate the volumetric efficiencies. And then the indicated power, okay, the equation yang ini. Yeah. So bergantung pada kadar jisim, kadar ahli jisim udara termampat dan juga beza di antara suhu. Okay. Satu lagi yang condition for minimum work. Yang ini jarang diberi dalam soalan. So kalau katakanlah awak nak assume bahawa the proses tu ialah isothermal dan N tu awak letak nilai 1. Kebiasaannya kita assume dia adalah isothermal ataupun kadang diberilah bahawa N tu sama dengan 1.3 atau 1.4 macam yang contoh yang tadi tu. Okay, soalan test. Okay, ini soalan test semester 2 2020. Ini masa yang semua orang akan belajar online ni. Okay, describe the term free air delivery in reciprocating compressor. Okay, apakah yang maksudkan dengan free air delivery? And then here a single cylinder, single acting air compressor running at 300 rpm. So diberikan nilai kitaran dia 300 rpm. Lepas tu ada mechanical efficiencies, tekanan masa permulaan pemampatan dan juga suhu. Dan juga tekanan penghantaran, delivery pressure ialah 0.8 megapascal. So dalam soalan ni memang sengaja letakkan 2 unit berbeza. So bila awak dapat soalan ni, pastikan awak kembalikan dia dalam unit yang sama. So megapascal convert ke kilopascal so that dia punya betul unit tu sama, senang untuk buat pengiraan dan perbandingan. Dan nilai N diberi 1.3. And then the clearance volume is 7% of the sweat volume. Tadi dalam contoh di slide yang Dr. Rashid buat tu, contoh dia lah 5%. So kalau dalam ni ialah 7%. Okay, apakah masukkan dengan bore and stroke? Apa yang masukkan bore and stroke? Benda tu sekarang selalu keluar dalam soalan chapter 3 dan juga soalan berkaitan dengan exam combustion engine. Tadi baru masuk soalan Zoho dah bang. Okay, bore and stroke. Dalam soalan exam ataupun test yang bagi kerja lebih sikit kepada pelajar. So ni adalah silinder. Okay. Every time piston tu, piston dia akan, kalau tengok pada ni almost isometric view lah. Kalau tengok daripada pandangan sisi, basically it's a vertical shape lah. So piston head tersimplifikan dalam satu plate ni, dia akan kat sini. So dia akan naik turun lah. So ni ada dia punya
connecting rod. So piston naik, akan mampat, nanti dah sampai ke atas ni, dah hantar udara tu mampat, so ni akan turun balik. So stroke lah, stroke. Pergerakan daripada the bottom dead center ke top dead center itu dipanggil satu stroke lah, satu lejang. Okay, lepas Melayu dia lejang, so English dia stroke. So pergerakan tu ialah stroke. Sweat volume ialah volume yang ini. Let me use different color. Sweat volume ialah volume yang ini. Okay. Yang ini pula ialah clearance volume. Okay. Dan ini adalah total volume. So biru total volume, kuning ialah sweat volume, pink. Purplish. Pink atau purple ni adalah clearance volume. So what we have then is the total volume. Total volume is equal to the clearance volume plus sweat volume. Okay. So bila pemampat tu dibuat, so dia mesti ada, sebab dia silinder kan, saya tahu dia punya diameter. Okay, so diameter, nama lain dia ialah bore. Okay, stroke ialah merujuk kepada jarak pergerakan daripada top dead center pergi ke bottom dead center. Sebabkan clearance volume ni tak berubah, ni clearance volume, so piston dia tak akan pergi ke masuk area ni. So piston cuma akan berlegar di antara BDC sini ke TDC sini. So ni piston, ni kulit piston. So ini adalah jarak yang kuning ni jarak yang piston tu akan bergerak. So jarak itu dipanggil stroke. So bila kata dinyatakan dalam soalan ataupun pernyataan ni adalah dalam soalan ni tu the bore and stroke are equal. The bore and stroke are equal. So bore sama stroke. So maksud diameter dan juga jarak perjalanan di antara pembukaan piston ke titik akhir atas tu adalah sama. So kalau yang kuning ni nilai dia katakanlah 100 mm. So bermaksud nilai diameter dia 100 mm juga. Okay, so bore equal to stroke. And then nanti kenapa nak tahu ni, sebab nanti kan kita kena tahu kadang-kadang dengan kira nilai stroke kan. So you know the area is equal to pi r squared. Pi r squared. So you can work out the, kadang-kadang soalan tu minta untuk kirakan nilai, apakah nilai diameter, apakah nilai radius. So kalau dia kata bore equal to stroke, so you know this is scenario, and then you know that this is the volume that you are working with. Okay. Show the process in PV diagram, calculate the free air debris in meter cube per minute, calculate the volume efficiency, and calculate the bore and stroke of the compressor. Okay, ini unfortunately masa ni sebab online dan tak ada persamaan disediakan. Tapi sebab kita tahu student pun dia prepare lebih, jadi siap-siap print out kan ataupun ada buka handphone ataupun laptop ataupun buka screen untuk tunjukkan persamaan. Okay. So you need to have those in access lah, yang boleh diakses. So what will be the solution? Boleh nampak so boleh dah. Describe the term free air delivery. Free air delivery is the actual volume of air in use or delivered measured at free air temperature and pressure. Apa maksud free air temperature and pressure? Maksudnya bila pengantaran tu dah hantar, so yang bertekanan dalam ni,
Tapi kat luar ni dia adalah tekanan ambient kan. Di luar pompa semua adalah tekanan yang ambient. So bila dah dia hantar untuk kembali tu keluar daripada sistem tu pada free air pressure and temperature, so apakah isi padu yang dihasilkan? Sebab kalau dia double acting, kalau dia ada two stage, dia akan sedut banyak daripada buah tu dah dihantar berapa. Secara teori ni kalau katalah ni 1 liter, mesti dia akan deliver 1 liter. Tapi kalau pompa tu dia boleh ada intercooler, ada two stage compressor, so dia akan boleh mampakkan lagi banyak berbanding dengan isi padu dia, boleh dia hantar nanti. Contohnya dalam kes kalau you ada two stage kan, pompa pertama, lepas tu ada intercooler, mampakkan lagi. So jumlah udara yang boleh dihantar, udara termampak boleh dihantar melebihi daripada isi padu satu pemampak ni. Okay, so yang dihantar ni kita nak tahu dalam keadaan apa nama tadi? Free air temperature and pressure. Okay, so dalam soalan ini diberikan, so you buat sketch PV diagram. And then using the equation for single acting, sweat volume is the volume where the piston travel through. Tadi itulah, yang kuning tu. Maknanya piston tu dia tak sampai ke atas kan, sebab dalam kes ni dia ada clearance volume, so tak boleh lajak ke atas. And then shaft power is given here, mechanical efficiency, temperature in Kelvin. So you buat sketch yang ni, tunjukkan ada clearance volume, ada sweat volume. Guna persamaan yang sama ni, indicated power. Efficiency. Dalam cara penyelesaian ni, sebelah kiri ni, sebelah kanan ni, so udara tu kenapa dalam soalan tu ada indicated power? Mana tadi? Dia kata kat sini, mechanical efficiency of the drive between motor and compressor is 87%. So cekapan mechanical dia 87%. 23. Dan nilai kuasa terhasil ialah nilai kuasa yang diperlukan untuk menggerakkan pompa tu ialah 23 kW. So bermaksud kalau kecekapan mechanical dia 100%, so kita boleh kata 23 kW digunakan untuk menghantar udara termampat untuk sistem yang ini lah. Tapi sebabkan dia ada ketidakcekapan, so 87% daripada kuasa yang ada yang menggerakkan motor ni, yang disebut motor ni, digunakan untuk menghasilkan udara termampat. So saya boleh buat persamaan ini, boleh kata kalau dalam contoh sebelum ni kita cuma tahu indicator power je, sebab kita tak tahu di sistem tu digerakkan oleh enjin ke, digerakkan oleh elektrik motor ke dan sebagainya. Di dalam kes ni sebab kita tahu bahawa dia digerakkan, sistem pemampat tu digerakkan oleh elektrik motor, so we can use the power being used for the electric motor as the power that is responsible to deliver the compressed air. Okay, so boleh gabungkan dua maklumat ni, dan bila gabungkan awak dapat selesaikan nilai kadar alih udara yang masuk, dan boleh kembali kepada persamaannya ni, free air delivery equation, untuk kira apakah kadar alih free air delivery yang disebut oleh sistem. Okay. Dalam soalan ni beza dia ialah soalan ni memberitahu siap-siap apakah power ataupun kuasa yang diperlukan untuk menghasilkan udara termampat. Tapi yang tak ada ialah kadar alih udara. So itu contoh dia tu dalam yang ni lah. Lepas yang lain tu masuk balik dalam persamaan, dan okay. Yang keempat, calculate the bore and stroke of the compressor. Dalam soalan nyatakan bahawa bore and stroke are equal. So you selesaikan tadi. Okay. Sweat volume, given that dalam persamaan ni lecturer ni guna istilah bore sebagai D, stroke ialah H, diameter, height.
ataupun boleh pakai B and S lah, bore and stroke lah. So diameter and height dalam kes ni. So diameter and height is equal. And then the swap volume is given by apa nama dia? This equation. Sebab kita tahu bahawa nilai apa nama dia? Closed volume ialah 7%. So selesaikan persamaan tu, so dapatlah dia punya nilai dalam milimeter. Daripada ni. So that's why sebelum ni mungkin diberitahu mungkin ada student tak perasan. So bila dapat soalan macam ni, tengok sampai habis apa maklumat yang diberikan. Kalau ada soalan macam ni, bermaksud mungkin nanti ujung tu ni mungkin kena kira nilai bore and stroke ataupun kadang-kadang kena diminta. Kalau dalam kes dalam bore and stroke tak sama, tapi mungkin akan diberikan nilai dia kata mungkin the bore is equal to 2 times stroke. So maksud diameter bore tu, diameter kompresor tu adalah sama dengan bore. Kalau dia punya satu stroke dalam 100 dan diameter dia 50, so 2B equal to 1S. Maksudnya 2 kali jarak diameter sama dengan satu nilai lejang. Okay, so ini adalah test questions. So, seterusnya ialah exam questions. Exam questions yang mana? Ni exam question ni tahun 2018, 2019. So, number 3, why closed volume is necessary in compressor? Okay. For this purpose, the induction and free air conditioning berikan as this. If you want, then I can put in this question. Sebab untuk soalan ni yang saya ada lengkap dengan sekali skema dia. I can put this on the classroom. Because nanti awak boleh tengok sekali lah untuk yang soalan 1 dan 2, chapter 1 dan 2. Okay, so skema dia ni ada sekali lah semua soalan, ada skema jawapan dia dalam ni. And then the good thing about thermodynamics is that the questions are basically repeatable. They berulang-ulang, so you can make a guess what kind of question that you going to get. So these are the scheme, the answer scheme for that particular questions. Okay. Yang ini saya akan share letak dalam classroom. Cuma saya nak ingatkan pada pelajar. Berapa ramai di sini yang basically duduk kongsi rumah lah. Sebabnya gini, so dalam dalam awak menjawab soalan author tu, sistem tu dia rekodkan awak punya IP address. Okay, so ada tak yang kat sini yang basically duduk yelah satu lokasi yang sama, mungkin dah balik ke Pahit Raja ke ataupun semua dah masih di rumah masing-masing. Boleh bagi saya indication tak? Saya ada dekat Pahit Raja, doktor. Kau duduk seorang ke ataupun duduk dengan kawan? Duduk yang sama, ada tak yang sama dengan awak yang ambil kos tengah dalam sini? Ada. Dia satu bilik. Ada, okay. Satu bilik, okay. Dekat college ke dekat? Saya dekat Kolej Perwira. Okay, alright. Sebab ini sebab kadang isu yang kita hadapi semenjak buat assessment online ni ialah bila IP address sama. Kita tak nak yang, kita faham bahawa kadang-kadang awak nak kongsi internet kan. So awak pergilah satu tempat yang sama. Bila time ujian, tempat exam, awak duduk sama. So bila IP address sama, so dalam sistem author dia beritahu okay ni ada kebarangkalian pelajar meniru. Dia tak buat secara bersendirian. Tapi kita perlu aware juga bahawa kadang-kadang it's not that reason. It's because sometimes you want to obtain the strongest internet connection possible. Okay, tapi saya sangat baik bahawa semua pelajar pun jujur lah. Maknanya kalau dalam rekod author tu nanti kalau beritahu, sebab author retention dia boleh beritahu punya IP address.
kadang-kadang kita boleh detect lah sampai ada 5-6 orang pelajar IP address dia sama. So basically you are at the same place. So bila dah tempat yang sama, kita sangka baiklah yang seorang berada kat atas, seorang kat dapur, seorang dekat pos, seorang dekat bilik air masa dia menjawab soalan. Okay, walaupun situasi sebenar tu hanya awak sendiri yang tahulah. I don't know the scenario. Okay, but just a reminder, please be sincere lah bila jawab soalan tu nanti. Janganlah nak tiru dan sebagainya. Okay, yang keduanya ialah saya tahu juga yang last semester ramai pelajar dia tengok dalam chat. Check CHEGG. Saya tahu last semester ada pelajar yang basically dia melanggan portal ni untuk ujian dan juga exam. And then sebenarnya dia tak usaha sendiri tu jawab soalan. Apa dia buat ialah dia copy soalan tu, lepas tu dia paste ke sistem tu dan sistem tu bagi jawapan. So yang itu pun satu pesanan lah, walaupun ada juga pelajar dia buat macam tu and then dia dapat jawapan keluar daripada dia punya laptop tu and then dia salin semula. But the bottom line is that however or whatever method that you want to use to answer your test and exam, please be sincere to yourself. Maknanya, what was the point kalau awak score but actually you got it from the cara yang tidak wajar kan. So itu saya betul nasihatnya. Okay, so please bear that in mind. But I think among students you have so many tricks and tips how to bypass the assessment. But at the end of the day, you need to ask yourself lah, is it worth it to trick yourself lah. Sebab semua soalan semua dah beritahu dalam sumber dia. So what you need to do is just to work hard and then do a lot of practice and revision lah. So it's not worth it lah for you to cheat or try to get somebody else to do it and then just copy the answers. Yes, you may score the test and exam, but will you be feeling good about it kan? Adakah awak rasa tenteram dan selesa apa satu? Okay, itu peringatan saya sebab kita ada lagi 2 minggu untuk kita punya test yang pertama. Selalunya kemudian bila kita buat test online kadang pelajar mengadu lambat nak minta extension time dan sebagainya. So kita boleh entertain, tapi yang penting kalau awak tipu awak pergi sendiri lah sebenarnya, itu je. Okay, any question about the test? Okay, tak ada soalan. Kalau gitu then again a reminder to all students, please record your attendance.